So hello guys, how you doing manze? So kwa wale maybe I think wanajua 20 years ago a day like this, one of the deadliest most insane terrorist attack happened pale US. Pentagon just got hit. Don't for CNN. It was considered like the most deadliest, like the most, like ilikuwa na casualties nyingi sana, so it was that bad. So on a cool day like siku tu kawaida tu, on a day hiyo 11th of September, yeah, 11th of September, na normal day tu, watu wanaendelea na shughuli zao, plane moja out of nowhere ikaenda ika crash kwa building fulani inaitwa World Trade Center, ikagonga the north side. Zinakonga twin towers, ni tower mbili, so moja ikaenda kagonga the north side ya hiyo World Trade Center. Then 18 minutes later another plane out of nowhere tu ikakuja ikagonga the south side of hiyo World Trade Center. So casualties of course walikuwa wengi sana. Kuna watu wanafanya kazi kwa hiyo World Trade Center building, na of course the passengers kwa hiyo flight and all that, so the casualties walikuwa wengi sana. Then some few minutes, I think 30 minutes later, story ingine that another plane imecrash pale Pentagon. Wale wanajua stories za US, Pentagon ndio ni kama like the army, ni center ya wase wa army, the army generals wako huko, army chiefs, lakini inakwanga ni center ya wase wa army and all that. So plane nyingine ikaenda ika crash huko kwa Pentagon side kimoja, of course kulikuwa na casualties wengi sana, wale walikuwa na wakuko na pia passengers kwa hiyo flight. Then a few minutes pia kukakuwa another plane, so hizi total zilikuwa 4 planes. So plane nyingine moja ikaenda ka crash kwa field fulani tu huko tu US, like ilikuwa random tu, kwa random field ika crash huko. Of course something happened kwa hiyo plane na nitawaelezea as we continue na history. So those were 4 planes ambazo mbili zika crash kwa World Trade Center, moja ika crash Pentagon, nyingine ika crash kwa random field huko US. So what happened hiyo day nikakuja ikakuwa like one of the most deadliest, one of the most insane days, like wase wengi wataisahau hiyo day ya 9/11. For those wale maybe bado hajashikanisha, it was the 9/11 terrorist attack. So let's go back tuanze hii story from mwanzo. What happened, like nini iliendelea? So on a good morning tu, asubuhi tu mzuri, jua kumewaka vizuri, flight 11 ilikuwa pale kwa Logan Airport iko US, preparing to take off iende Los Angeles. Of course ilikuwa imebeba watu 87, that is plus the crew members. So within our passengers kulikuwa na 5 Al-Qaeda terrorists walikuwa wamejiingiza kwa hiyo plane as passengers. And how terrorists walikuwa wamekaa sana US, like inasemekana walikuwa wamekaa some few years hiyo US wakilearn. Wengine walikuwa learn kuwa pilots, wengine walikuwa learn hand to hand combat, yani kupigana nini. Wengine walikuwa learn stories za ndege, like flight engineering and all that. Na hizo zote ilikuwa kuprepare for hiyo day 9/11 ndio kwenda kuattack US. So few minutes kwa hiyo flight terrorists wakaamka, so nile wanataka sasa ku hijack the plane. So kuna wale walienda waka attack some few passengers, wengine wakaenda straight to the cockpit, na cockpit wale wajui ni pali pilot wa ndege ukua, like ni kama ni tukicompare na mat, ni kama kiti ya mbele. So some few terrorists wakaenda kwa cockpit waka attack pilot na co-pilot, wakawainja wakainja the pilot and the co-pilot, wakawatoa kwa seat hizo, like the driver seat ama the pilot seat, so waka take control of flight 11.
Now wale wanajua stories za planes and all that, kuna kwanga na communication between the pilot na the air control, like traffic, kama tu traffic control but sasa air. Kuna air control wana communicate na pilot wakimwambia like maintain hiyo height unaenda nayo, drop kiasi, turn right, turn north, turn west, turn east, like hizo wanawapea tu instruction tu kuambia weather hapo mbele si mzuri, so mjipange and all that. So communication au air crew ama air control wakicommunicate nayo flight 11 wanaona like hatupate response, so wanashindwa nini inaendelea huko. Pale ndani kwa hiyo flight 11 hiyo, of course passengers nao wameona kuna kitu iko poa kwa hii plane, so wameanza kupanic nini, wengine wameanza kupiga masimu, wanapigia so like ni kama tuna hijackiwa. So wale terrorist pale wakiwa pale mbele waka communicate kwa ile radio ya kucommunicate na passengers, but what they did, walifinya hadi ya kujua vile wata control, waka communicate like hiyo message walikuwa wanataka kupass kwa passengers wakapass kwa air traffic control. So walikuwa wanaambia passengers ni aje tumetake over the plane na tunataka turudi back to the airport, like turudi back to Logan Airport. So but coincidentally ama juu ya mistake yao watu wa air control wakasikia, so washindo okay, so wana try communicate nani, okay nyinyi terrorist mnataka nini, wase waongei. At the same time nilikuwa nawaambia flight 175 pia ilikuwa imetake off, so pale communication yao like hiyo air traffic control hao wakicommunicate na flight 11 walitumia like the same signal na flight 1 hiyo flight 175. So wote walikuwa na wakiuliza flight 11 mko wapi nini, flight 175 walikuwa nasikia mapilot na co-pilot, so waka communicate na air traffic control akamwambia I think tunaona flight 11 pale mbele, so shida ni nini? So traffic control ikamwambia tunajaribu communicate na wao na wajibu. So pilot wa flight 175 akasema hebu acha mimi try kwa communicate tujue ni aje, but naona wako pale mbele. Watu pilot ajui ni pale nyuma kwa passenger, palima passengers wako the terrorist ambao wako kwa hiyo plane yake ya 175 wameamka, wanataka sasa kukuja straight to the cockpit. So as anafuatilia na flight 11 na communicate na pilot huko apate response, wale terrorists wakakuja wakamwattack, wakamuua, wakatake over pia flight 175. So now you have two planes ambao zimekuwa take over by the terrorists, so flight 11 na flight 175. Fika hapo tuko sawa. So of course wale wa flight 11 na flight 175 passengers washa realize hapa tumehijackiwa, na pia communication kwa air traffic control wakajua flight 11 imehijackiwa, na now we are trying to communicate na flight 175 na tupate response, so wacha tu assume pia hiyo imehijackiwa. So wase huko wanapiga simu like ni kama tumehijackiwa, so ile kuambia like wanapigia wazazi wao, bibi zao, mabwana zao, like naona ni kama hatuta make juu vile hii wase wanasema like ni Al-Qaeda, na kulingana vile tunaona ama vile scenario iko ni kama hatuta make hii plane, haita make like tutadie, we are going to die. So ile kupigia watu wao nawapenda like nini, ile tu my last words ama my last wishes nini. So now hizo ni plane mbili. Now kuna plane nyingine that is flight 77. Hiyo nayo ilikuwa inatoka Washington, ilikuwa inaenda Los Angeles. So of course communication ishapita, kuna watu wanateka ma plane, so mjipange. Of course wale passengers wa hiyo flight 77 kuna watu wamepigia simu wanauliza nyinyi mko sawa ama nyinyi mmetekwa bado? So wanawaambia si tuko sawa, sioni any incident, like si tuko sawa, tunaenda tu sawa, tuna head to our destination, hakuna any incident iko kwa hii plane. But few moments terrorist kwa hiyo plane ya flight 77 na wakaamka, wakafanya nini kama kawaida, kama zile plane zingine, kuenda straight to the cockpit,
kuondoa pilot na co-pilot na kutake over the plane. But saa hii flight 77 passengers walikuwa wamejua, so walikuwa rada like kuna terrorist attack ina happen, so tukue rada tujue kama yetu inatakiwa tutapigana. So immediately vile wa terrorists waliamka kwenda kwa cockpit nini, passengers wakaamka wakaanza kurevolt. So wanapigana ile tu kusumbuana nao ma terrorists. Hata ukisikiza kuna ma recording fulani ziko, unasikia sasa wanabishana, manzia mtatuua nini, like kuna war inaendelea kati ya terrorists na passengers kwa hiyo plane. So within hiyo confusion plane ilikuwa target ilikuwa iende igonge Pentagon at the middle, like imalize kila mtu huko. But hiyo commotion plane ikaenda ikagonga the north side ya hiyo Pentagon, so side moja, so casualties wako wengi sana, even though ilikuwa like I think walikuwa casualties ilikuwa around 184. That was the biggest juu flight 11 ilikuwa na 87 na flight 175 ilikuwa na watu 65, and flight 77 and total ya passengers na pia wale walikuwa kwa hiyo Pentagon ilikuwa total number of 184 people. So hizo ni flight tatu zote zishagonga. Flight 11 imegonga, flight 11 na flight 175 wamegonga World Trade Center. Flight 77 imegonga Pentagon. So kulikuwa sasa na a fourth plane, na hapa ndiyo drama na kila kitu ilikuwa. So this was flight 97. So flight 97 kutoka kwa airport ilikuwa inaenda Los Angeles pia. And pale so of course communication ishatembea, pilot ashajulishwa kuna terrorists wana attack kwa rada. But as I said before 9/11 doors za kuingia kwa pilot zilikuwa rahisi sana kwa access, unakuja tu umepiganisha ushaingia. But after 9/11 waka reinforce hizo milango, so zilikuwa strong. But so this was before, like this was the exact day ndio sasa changes zikuja. So pilot akorada, passengers pia akorada, mzee yote anaamka ati terrorist tunapambana na yeye. But as I told you earlier, also walikuwa wamefunzwa hand to hand combat, so kupigana moja angetekona diso watu katano hivi, watu kadhaa tu. So vile waliamka wakajipanga, of course yule pilot kukimbia direct kwa cockpit akiona mzee mmoja, walikuwa terrorist 5. So terrorist mmoja ambaye alikuwa ametrainiwa kuwa pilot na mmoja wa hand to hand combat direct kwa cockpit kupatana na pilot. Hawa tatu ni kubishana sasa na watu wajua washaanza kupigana. Wasema unaona ndio ma terrorist hatutaitikia mtufanyie vile hizo ndege zingine zinafanywa. So commotion nini. Target ya hii plane flight 97 walikuwa like rumors zinasema target ilikuwa either White House, hiyo nyingine ni Washington DC ama nini, pali ya kina VP, ya kina Attorney General, kina Chief Justice wanakuanga. So kuna hiyo White House na Camp David, hiyo ni pali president anaenda kutulia, president wa US, like ni kama ka place kake ka camping, relax tu, kwa down ama nini, kutulia tu. So target ilikuwa hizo tatu. But sasa hii commotion ya kubishana hadi pilot sasa hakuwa anajua tunaenda wapi. So wali divert plane, ika head kwa sasa hiyo open field. So hiyo kubishana nini plane ika crash kwa hiyo open field. Of course hakukuwa na survivor kama kawaida na hizo zingine. But wote wao hapo wamejua, walikuwa wameadvert like attack ya straight, like from attacking to the center of US, that is State House, na hiyo building nyingine inaitwa Washington DC kazi kwa sasa. So wakavatiwa attack, ukapata hii fail. Out of hizo zilikuwa total of 4 attacks, one of them failed, 3 zika hit target, even though tuseme 2 ndio zili hit target, moja ili hit target but not 100%, hiyo nyingine moja iligonga nje kabisa, like ilienda nje. So that was it man, that was 9/11. Ilikuwa mbaya, casualties walikuwa na almost huko 1000, walikuwa wengi sana, injured walikuwa 100 of thousands huko, like ilikuwa tu mbaya kabisa. And as I said, the incident ika mark blueprint ya how to handle terrorists
Ndio hiyo cockpit sasa, milango za kuingia pale mapilot wako zika reinforciwa. Of course America ika declare the war against Al-Qaeda during reign ya Obama. Osama akauliwa, and that's like hivyo tu ndio kuliendanga. So war on terrorist ikakuwa nyingine noma sana, up to I think juzi tu ndio US forces walitoka Taliban, walitoka hizo side za Al-Qaeda ni wapi, and then Taliban wakatake over. I think hapo ndio kuna kitu fulani prezo wa US akufanya poa, but anyway rejuu reason yake. So that was manze the worst ever terrorist attack on US soil na pia the world. Of course kuna zile happen Kenya na Tanzania 1998, but sijaona story like hakuna documentary na highlight hiyo incident vizuri. Sijui mbona like hatutaki kukua to learn out of hizo mistake tulifanya hiyo day, ama ndio hii incident ifanyike. Like hakuna, nimetafuta sana sijaona any documentary, so sijui ni aje, but that was 9/11 manze, kwa wale wajui, now you know man, crazy mbaya sana. So that's it manze, thanks for watching, thanks for listening to me. Asante sana kwa kuwatch, kwa kunisikiza. So subscribe wala just subscribe, like, comment, anything naweza kuwa nimesema wrong nirekebisha hapo kwa comment section. And that's it manze. So have a good day manze, have a good night. Wale wanaiona usiku, wale wanaona asubuhi, good day. So kuwa safe manze, so kuwa rada kabisa, anything might happen. Like all I say kwa plane ilikuwa wengine walikuwa wako healthy nini, but hapo wanajua like hiyo ndio ingekuwa siku yao ya mwisho kuwa high and all that. So manze, for every day ambao una get in, kuwa thankful and then pia kuwa careful. Be thankful and be careful. That's it manze. So goodbye man.